Hello students. So let us continue our session. So we were solving the previous public sector exam questions, public sector jobs as well as the gate exam questions, multiple choice questions and some fill in the blanks from various sector exams, public sector exams. So I guess we started this problem. So I think we solved it in the morning. Right. So let me go to the next problem. So you can see here the question asks for in the circuit shown below, all the transmission line sections are lossless. So it's saying you to assume that everything is lossless. And the VSWR, so is asking particularly what is the VSWR on this line. So ఈ line మీద VSWR ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. So VSWR is not asked at a particular location because VSWR is Vmax by Vmin. So on the line you can have a maximum and a minimum value. So to know this, you need to know what is the reflection coefficient at the load. So magnitude of the reflection coefficient. So I need to know what is the reflect magnitude of the reflection coefficient here. If I can find it, then I can know what is a VSWR on this part of the line, right? So to know that, to find the reflection coefficient, first of all, to know the reflection coefficient, we know that the magnitude of reflection coefficient is nothing but the magnitude of whatever input impedance you see here minus Z naught by Zn plus Z naught. But in this scenario, because we are dealing with a 60 ohm line, this Z naught is nothing but 60. And what is Zn? So we need to calculate the value of Zn here. So I can see here there are two lines here. Okay. So let us consider, first of all, if I consider this section of the line. Okay. First of all, I want to know what is the Zn1 on them. So what is the input impedance for this line? So Zn1 is, because it's a lambda by 4 line, it is Z0 square. So that is 30 root 2 whole square divided by the impedance value ZL, which is 30. Okay, so this is Z0 square by ZL. So for our this line, so ఇక్కడ Z0 60 తీసుకున్నాను, ప్రతి చోట Z0 60 తీసుకున్నాను. Whatever line you are considering, ఆ line కి ఇది input impedance formula. So here Z0 for this line is 30 root 2. So anyways, having said that, I guess here you get ఒక 30 60 వస్తుందా. Okay, so you're getting 60 ohms here. Now let us move on to the other part of the line. So ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే at this terminal I'm looking at 60. So what I want to know is, if I look into this terminal, how much impedance I will see. So this, if you see, it's a short circuit with a line length of lambda by 8. Okay, if you remember, for a short circuit, the input impedance is like this: J times of Z naught tan times of beta into L. So beta is 2 pi by lambda, and because the length of the line is lambda by 8, okay, so you get pi by 4. So tan of pi by 4 is 1. So this becomes 1. So Zn is nothing but J times of Z naught. So in our case, this line has a Z naught of 30 ohms. So what you will see here, so you see here, that is J times of 30. So అంటే ఇటు నుంచి చూస్తుంటే J30 కనిపిస్తుంది. So I can say that, so basically I can remove these networks. Okay, and I can also remove this network. Okay, so I can remove all these networks. I can say that at this port, so at this port overall, what is the impedance I can see here is, so there is a 60 here and there is a J30 here. So I can say the overall impedance I can see at this port is 60 plus J30. So if that is the impedance I can see, what will be the value of the magnitude of reflection coefficient? So in this formula, what you have to do is you put Zn as 60 plus J30 minus 60 divided by I can say that 60 plus J30 plus 60. Okay. So what will be the magnitude of this number? ఎంత వస్తుంది? One by root 70. 1 by root 70. root 70. 17, sir. Okay. 17. Okay.
Right, thank you. So, modulus of 1 by root 17. So, if the magnitude of towel 0.8. is root 17, then what is the value of rho? VSWR? మనకు ఆన్సర్ కావాలి, ఏం ఆప్షన్ వస్తుంది? యా, ఎంత వచ్చింది అన్న? Yes, sir. 1 పాయింట్ బి 1.64. అదే వచ్చిందా? ఓకే, సో రో అంటే 1 ప్లస్ modulus of towel divided by 1 minus modulus of towel. So if you substitute the value of towel, from there you can get the value of the reflection coefficient. Okay, I mean the value of the VSWR. All right, so let us move on to the next bit. So here you can see a transmission line terminates into two branches, each of length lambda by 4. So under the diagram is not drawn very well here, but I think anyways, we'll move on with this. So the branches are terminated because it's a bit given in the gate exam. What? So the branches are terminated with a 50 ohm load. So it's saying that here there is a 50 ohm load and the lines are lossless and have a characteristic. So the question is determine the impedance Z0 as seen by the source. I think this is what they are asking you, input impedance. So the question is, so probably Jedi or something. Huh? So impedance seen by the source, or that is what at the input port, what is the kind of impedance you will look at. So how do you get it? First of all, ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ లైన్కి నాకు కనిపిస్తున్న ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంతో, ఆ తర్వాత ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ లైన్కి నాకు కనిపిస్తున్న ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంతో కావాలి. సో వాట్ ఈస్, బికాస్ దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ సిమిలర్, obviously you need to get a same answer for both the things. So for let us do for the first one, because it's a lambda by 4 line. For lambda by 4 line, the input impedance Z dash is nothing but the characteristic impedance square, that is by divided by ZL. In this scenario, the characteristic impedance is 100 square divided by 50. So what do you get? 200. 200. So 200 వస్తుంది. So అంటే you have a 200 here, and here also you get a 200 because it's the same thing, network. So around 200 ohms in series, so you totally get a 400 ohm. So అంటే it's basically a lambda by 4 line with 50 ohm, and it is terminated with a load of 400 ohm. Okay, so and what is the input impedance the question asks for? So the input impedance is again Z0 square, which is 50 square divided by the impedance, load impedance, that is 400. So how much is this one? 25/4 వస్తుంది. 25/4 వస్తుందా? అంటే ఆ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి, సిరీస్ ఆఫ్ ప్యారలల్. యా, ఓకే, అందుకనే ప్రాబబ్లీ ద డయాగ్రామ్ ఇస్ మిస్టేక్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. సో యాక్చువల్గా ద డయాగ్రామ్ వాజ్ నాట్ డ్రాన్ వెరీ వెల్ హియర్. Maybe I'll redraw the diagram. Probably this is what they're trying to do. Okay, so this is the bottom conductor. Okay, maybe I'll use different color for the bottom conductor. Okay, and that one is the top one. This is the top conductor. I think the top conductors, right, I guess you can see this now. So here they're saying this is 50 ohm line, and these are 100 ohm and 100 ohm lines, and this is terminated with a load of 50, and this is also terminated with a load of 50.
and this length is lambda by 4, and this length is also lambda by 4. Okay, then if I look into this line, I see a 200 ohm. దగ్గర 200 కనిపించింది. If I look into this line, ఈ line look చూసాను అనుకోండి, then also I see a 200 ohm. So it basically looks like a 200 ohm which is in parallel. So 200 ohms in parallel, then 200 ohms in parallel ante then 200 parallel with 200, it is nothing but 100. So if that is a scenario, you get a 100 here. I guess then you will have an answer. And that 25 on the right. So probably the diagram was drawn here as a mistake. Maybe a bit సార్ అంటే మళ్ళీ డైరెక్ట్గా అది ల్యాండా బై కాపీ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా అంటే ల్యాండా బై 2 లెంత్ ఉంది కదా సార్. అంటే 2 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్‌కి మధ్యలో ఇంపెడెన్స్ కట్టకుండా డైరెక్ట్‌గా కట్టొచ్చా సార్? అంటే ల్యాండా బై 2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకోసారి 50 వస్తది. మళ్ళీ పారలెల్ టు మళ్ళీ ఇంకోసారి 50 వస్తది కదా సార్. 50 పారలెల్ 50 ఏసి. అంటే ఏమంటున్నావు అంటే ఇలా ఒక లాంబ్డా బై 4 ఉంది, ఇటు ఒక లాంబ్డా బై 4 ఉంది కాబట్టి మొత్తం కలిపి ఇది లాంబ్డా బై 4, ఇది లాంబ్డా బై 4, మొత్తం లాంబ్డా బై 2 తీసుకుంటా అంటున్నావా? అంటే సార్ మొత్తం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లెంత్ ల్యాండా బై 2 మొత్తం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లెంగ్త్ లాంబ్డా బై అంటే Z0 50 దును Z0 100 ది ఆ మొత్తం లాంబ్డా బై సేమ్ లేదు. ట్రాన్స్మిషన్ కాదు కదా. ఇది కూడా ఇది లాంబ్డా బై 4 అని తీసుకుంటా. రెండు సేమ్ కాదు కదా అన్న, డిఫరెంట్ లైన్స్ కదా అవి. సార్ ఓకే రైట్. సో the next question is a 2008 gate question. So you can see an open end lossless transmission line has a characteristic impedance. So there is a open transmission line. Okay, and its characteristic impedance is 75 ohm. The length is 1. Sir, short circuit. It's a short circuited. Okay, one end open end అనుకుంటా. Thank you. One end of the transmission line has a characteristic impedance 75 ohm and length of 1 meter and is short circuited. Okay, so it is short circuited. At 3 gigahertz, what will be the input impedance? 3 gigahertz దగ్గర frequency దగ్గర input impedance ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. So because it's a short circuit line, basically Zn is equal to Jz0 tan times of beta L, and as I previously told you, beta L decides everything. If it is a positive, it can be negative. I mean, if it, depending upon the value of beta L, okay, the tan function can be positive or negative, or it can be 0 or it can be infinite. It can be various loads here. So beta into L and find out చేయాలి ఇక్కడ. So beta అంటే 2 pi by lambda into the length. So the length is given as 1 centimeter here, so 10 to the power of minus 2, and the frequency, so what is lambda? So ఇక్కడ lambda అంతా calculate చేయాలి. Lambda is 3 gigahertz. 10 so 3 centimeters. into Lambda by 10 వచ్చింది. 10 sir. right? So lambda by Length 10 ని lambda by 10. Okay, so it is 0.1 or 10 centimeters. Okay, so అంటే this becomes pi by 5. Yes sir. So beta L simply becomes pi by 5. Okay, so if I put lambda 10 centimeters, it becomes pi by 5. So if tan is a pi by 5 value, because it's less than pi by 2 కంటే తక్కువ ఉందా? Yeah, it is. So it will be a positive value. So if it is a positive value, it simply becomes a inductive kind of load. Okay, so at the input it looks like an inductive load, right? So that's an easy question. We'll move on to the next one. I think this kind of question, ఇందాక ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రిపీట్లో ఉంది. ఇది కాదు, ఇందాక ఇచ్చిన సేమ్ నెట్వర్క్ కాదు, డిఫరెంట్ నెట్వర్క్. Okay, anyways, there are two parallel lines, transmission lines. They are terminated with 100 and 200. I think it's a 2007 bit nana. It's a different one, but of course the same network. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఎక్కువ చూస్తా ఉన్నాను. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ జంక్షన్స్ని వాట్ వి కాల్ దమ్ యాజ్ పవర్ డివైడర్స్ అంటాం.
సో ఇవి ఆర్ఎఫ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు పవర్ డివైడర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. బికాజ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, మీకు అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్స్ అయిపోయిందా, జరుగుతుందా? అది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయింది కదా. మీకు ఎఫ్ఎం అవన్నీ చెప్పారు నాన్న? ఎఫ్ఎం చెప్పారా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఎఫ్ఎం, కోస్టాస్ రిసీవర్ని అలాంటివన్నీ చెప్పారా? కాస్ట్లెస్ రిసీవర్ చెప్పలేదండి. చెప్పలేదు. ఐబైక్యూ రిసీవర్ అట్లాంటివని చెప్పలేదా? ఓకే, సరే. అంటే యూజువల్లీ ఏంటంటే సమ్ విల్ హ్యావ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we have a signal and you want to send this signal టు టూ మిక్సర్స్, రెండు మిక్సర్స్కి పంపించామనుకోండి. దానికి లోకల్ ఆసిలేటర్కి ఇస్తాం, ఎల్ఓకి ఇస్తాం. ఎల్ఓ నుంచి వచ్చాక ఈ టైప్ ఆఫ్ చూసారా, ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎక్కడైనా, వేర్ దిస్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్. అంటే అవుట్పుట్ ఫేజ్ యూజువల్గా జరుగుతుంది. డిస్క్రిమినేటర్కి ఇచ్చి ఫేస్ డిస్క్రిమినేటర్కి వాటికి ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లా జాయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడైతే సమ్మర్ అని పెడతారు. ఇట్లా అంటే ఇక్కడేం సమ్మర్లు కూడా బెటర్ యాక్చువల్గా, డైరెక్ట్గా ఇట్లా జాయిన్ చేస్తారు. Okay, so sometimes when you are writing block diagrams in your communication systems, usually the received signal is divided into two separate the blocks, and again they is processed and again it is mixed again here. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఇక్కడ ఏం బ్లాక్ ఏం ఉండదు, కానీ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ షుడ్ హ్యాపన్ హియర్ ఇస్ ద పవర్ షుడ్ బి డివైడింగ్ ఇంటూ టూ సెపరేట్ నెట్వర్క్స్. ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్ ఉంటుంది, కింద నెట్వర్క్ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ రెండు సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోనీ ఇక్కడ లోకల్ ఆసిలేటర్ ఉందనుకోండి, ద లోకల్ ఆసిలేటర్ హ్యాస్ టు గివ్ సిగ్నల్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ అండ్ ఆల్సో ద బాటమ్ డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీటిని ఏమంటే జంక్షన్స్ అంటాం. సో అట్ దిస్ జంక్షన్ ద పవర్ హ్యాస్ టు డివైడ్. ఓకే, సో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ హ్యాస్ టు గో హియర్ అండ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ హ్యాస్ టు గో. అంటే సిగ్నల్ మారకూడదు, పవర్ వెళ్ళాలి. అయితే లో ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఇది పెద్ద ఇష్యూ కాదు. లో ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఇట్లా వైర్ ఉందనుకోండి, ఈ వైర్ నుంచి ఇలా ఒక వైర్ తీసుకుంటారు, ఇలా ఒక వైర్ తీసుకుని ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, అలాగే ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి. సో ఇలా వస్తున్న సిగ్నల్ సగం ఇటు వెళ్ళిపోతుందా అంటే వెళ్తుంది అంటారా? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లోడ్ వాల్యూస్ అనొచ్చు మీరు. అయితే ద బిహేవియర్ చేంజెస్ ఎ లాట్ వెన్ యూ డీల్ విత్ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే ఆర్ టు సే హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా కాదు, వెన్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ బికమ్స్ కంపారబుల్ టు వేవ్ లెంగ్త్, then even dividing the power at a junction is also an issue. Okay, so how can you divide it? సో అది మ్యాక్సిమం అచీవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇవన్నీ ఏంటంటే పవర్ డివైడర్స్ అండ్ పవర్ కంబైనర్స్ అని ఆర్ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో, ఆర్ఎఫ్ కోర్స్లో చెప్తారు. ఓకే, సో అక్కడ సర్క్యూట్స్ అన్ని ఇట్లానే ఉంటుంది. ఆర్ లైక్ టీ జంక్షన్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ పై జంక్షన్. ఓకే, సో అందుకే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నారు ఎక్కువ, ఈ టైప్ ఆఫ్ జంక్షన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, బికాస్ దే ఆర్ యూస్డ్ వెరీ మచ్ వైల్ డిజైనింగ్ ట్రాన్స్ రిసీవర్ సిస్టమ్స్ ఇన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సో హై ఫ్రీక్వెన్సీస్లో యాంటీనా నుంచి వచ్చిన పవర్ని రీరౌట్ చేయడానికి, లేకపోతే దాన్ని సెపరేట్ చేయడానికి రెండు పార్ట్స్లో కంబైనర్స్, డివైడర్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. ఎనీవేస్, దట్ ఈస్ వన్ అప్లికేషన్. సో దట్స్ వై యూ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. చెప్పండి అన్న. సార్ మామూలుగా అన్ని వైర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి కపుల్ అవ్వవా సార్? అవుతాయి. ఆ బిహేవియర్ని కూడా మనం మోడల్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్, సో నేను ఒకవేళ దెర్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కప్లింగ్, డైరెక్షనల్ కప్లర్స్ అంటాము. సో డైరెక్షనల్ కప్లర్స్ ఏంటి అంటే, సో హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో దీన్ని ఎలా మోడల్ చేస్తామంటే, వి మోడల్ దిస్ నెట్వర్క్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఒక వేవ్ అన్నది ఇలాగా, a voltage wave can be propagating like this. Some part of the wave can go in this direction, another part can go in this direction. But if there is a reflection coming in this direction, this wave మళ్ళీ ఈ డైరెక్షన్లోనే వెళ్ళాలని అవసరం లేదు, ఇట్ కెన్ ఆల్సో గో ఇన్ టు దిస్ డైరెక్షన్. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్, ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే ఆ చేంజెస్ ఇట్ సైడ్ కూడా కనిపించవచ్చు, ఆన్ దిస్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వైర్. సో ఈ ఒక వైర్కి ఇంకొక వైర్కి మధ్య ఉన్న కప్లింగ్ని, ఆ కప్లింగ్ ఫినామినాని మనం ఎలా మోడల్ చేస్తామంటే, we మోడల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేవ్స్. ఓకే, అక్కడ కూడా దాని వేవ్ ఫినామినా లాగా మోడల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ఎవ్రీథింగ్ వి టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్స్, అండ్ ఎంత వేవ్ ఇన్సిడెంట్ అయింది, ఎంత వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఎంత వేవ్ కపుల్ అయింది ఇంకొక పోర్ట్లోకి, ఇవన్నీ డీల్ చేయడానికి వి యూజ్ సమ్ పారామీటర్స్. ఓకే, జస్ట్ లైక్
మీ సర్క్యూట్స్ కానివ్వండి అవి డీల్ చేసినప్పుడు హెచ్ పారామీటర్స్, జెడ్ పారామీటర్స్, వై పారామీటర్స్ ఎలా వాడారో ఇవి కూడా ఒక సర్క్యూట్స్ లాగే 3-పోర్ట్ నెట్వర్క్ ఇది. ఈ 3-పోర్ట్ నెట్వర్క్లో డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ పోర్ట్లో సిగ్నల్ ఇస్తే సెకండ్ పోర్ట్కి వెళ్తుందా లేదా థర్డ్ పోర్ట్కి వెళ్తుందా, సెకండ్కి థర్డ్ పోర్ట్కి మధ్య ఎంత కప్లింగ్ ఉంది, అంటే సెకండ్ పోర్ట్లో సిగ్నల్ వెళ్తుంటే థర్డ్ పోర్ట్లోకి ఏమైనా సిగ్నల్ లీక్ అవుతుందా, లేదా థర్డ్ పోర్ట్లో సిగ్నల్ వెళ్తుంటే సెకండ్ పోర్ట్లో ఏమైనా లీక్ అవుతుందా, ఆర్ నేను ఫస్ట్ పోర్ట్లో సిగ్నల్ పంపించినప్పుడు నాకు డైరెక్ట్గా సెకండ్ పోర్ట్లో వెళ్ళాలి, థర్డ్ పోర్ట్లోకి వెళ్ళకూడదు. అలా ఉండాలి అంటే నేను నెట్వర్క్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి. సో ఇలాంటివన్నీ ఏంటి అంటే వీ డీల్ విత్ స్పెషల్ పారామీటర్స్ కాల్డ్ ఎస్ పారామీటర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ టాట్ ఇన్ ఆర్ఎఫ్ కోర్స్. ఓకే, హై ఫ్రీక్వెన్సీ కోర్స్లో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. సో ఆ జంక్షన్ ఎట్లా మోడల్ చేస్తారు, దాన్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలి, దాని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది అక్కడ, ఆర్ వేవ్ గైడ్స్ని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ కింద ఎట్లా అప్రాక్సిమేట్ చేస్తాము, ఇవన్నీ ఆ కోర్సెస్లో చెప్తారు నాన్న. రైట్, సో దేర్ విల్ బి Okay, sir. కప్లింగ్. ఓకే, రైట్. So so let us go back to this question. You can see the characteristic impedance of the line is 50 ohm and each section is lambda by 4. The voltage reflection coefficient at the inputs ఇక్కడ tau ఎంత అని అడుగుతున్నారు అంతే. 5/7. 5/7. Okay, I think they have Sir, done D. very good. Okay, very good. So ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు పోర్ట్స్లోని నాకు కనిపిస్తున్న ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నాన్న. సో ఐ కెన్ సీ దట్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఐ కెన్ సీ ఇస్ బికాస్ for this it is z0 square అంటే 50 square divided by 100. This is also 50 square divided by 200. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఈ రెండు ప్యారలల్లో వస్తున్నాయి. సో ఇది ఎంత వస్తుంది, ఇది 50-50 అంటే 25. 1 సెకండ్ అన్న. Right, thank you for waiting. So I think 25 కింద ఎంత వస్తుంది, 25/2 అంతేలేండి. Yes, sir. 12.5. 25/2. సో ఇప్పుడు ఆ రెండు ప్యారలల్, సో 25 ప్యారలల్ విత్ 25/2. ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఇన్పుట్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కావాలన్నాడు. ఓకే, రైట్. సో హియర్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ వచ్చే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి అక్కడి నుంచి చేయొచ్చు, అదొక పద్ధతి. లేకపోతే ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కట్టి బికాస్ ఇట్స్ λ/4 లైన్, దాన్ని బట్టి ఫేస్ ఎంత ఉంటుంది అనేది ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు, అదొక పద్ధతి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ మెథడ్ యూ కెన్ డూ, బట్ ఐ విల్ గో విత్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. సో 25 ప్యారలల్ విత్ 25 అంటే ఎంత వస్తుంది అన్న, 25/2. 25/3. 25/3. Okay, thank you Nana. So here if I look here, so overall I'm seeing an impedance of 25/3. So if it is 25/3, then it's a λ/4 line. So at the input the Zn here is 50 into 50 divided by 25/3. Okay, so something you get 300 వస్తుందా, right, 300 వచ్చింది. So if it is 300, so then the reflection coefficient is nothing but that Zn, that is 300 minus 50 divided by 300 plus 50. So I guess you get 5/7. Okay, right. So let's move on to the next one. So the characteristic impedance of a transmission line is 50 ohm. The input impedance of an open circuited line is 100 plus J50. When the transmission line is short circuited, the value of the input impedance will be. So ఏం వాడతారు ఇక్కడ, Sir, open circuit, short circuit relation ఉంది కదా, sir. ఎస్, Z0. అది యూస్ చేయాలి. సో 100 ప్లస్ J50 ohms. అయితే ఏంటంటే జెడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు అదే లెంగ్త్కి. సో బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎ గివెన్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైన్. ఓకే,
Z naught is nothing but square root of Z open circuit into Z short circuit. So ante ikkada Z short circuit is nothing but Z naught square divided by Z open circuit. So which is 50 square divided by the open circuit impedance 100 plus J150. So idanతా కావాలి మనకి. I think See, sir. C. Okay. Can anyone D, sir. D? D, sir. Option D. D, sir. D nana. Okay. So most of them are saying D. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అన్న సి చెప్పారు. ఓకే రైట్. సో you get an answer of D, you can check it, you can put the answers in your values in the calculator and get it. Okay, so we'll go to the next question. This is a 2005 question. I think it's a connected question. There are two questions here. So the voltage wave standing wave pattern in a lossless transmission line with a characteristic impedance of 50 ohm, okay, and a resistive load. So the load is not reactive, it does not have any reactance. So they're saying the ZL is a real number. Okay, and if that is a scenario and they give you that what is the value of the voltage, the magnitude of the voltage is drawn here. So they're asking you ఇక్కడ నేను ఏదో ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చేసినట్టున్నాను. సర్లేండి దేని ఆన్సర్ మీకు తెలియదు కదా. ఓకే, the question asks for what is the value of the resistance, load resistance ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఎలా తెలుస్తుంది అన్న లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతో? అంటే లెంత్ 0 ఉన్నప్పుడు Sir, VSWR తెలుస్తుంది. calculation. గ్రాఫ్ బట్టి రో వస్తుంది కదా సార్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ నుంచి VSWR కట్టచ్చు. Because in the graph I can see the Vmax by Vmin. Okay, so the Vmax by Vmin is nothing but 1 plus magnitude of tau L divided by 1 minus magnitude of tau L, and the maximum value here it goes is 4, and you can see the minimum value on the line it reaches as 1. So if that is a scenario, what will be magnitude of tau L? 5/3. 5/3. ఓకే, సో 5/3 వచ్చింది. అయితే నాకు టవెల్ వచ్చింది, అక్కడి నుంచి జెడల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు ఈజీగా. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ సెట్ ద లోడ్ ఇస్ అ రియల్ నెంబర్, దెన్ డెఫినెట్లీ ZL minus Z0 by ZL plus Z0 will also be a real number. Okay, so అందుకని I can directly write it from the magnitude. Then 5/3 కి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. Sir, 3/5. 3/5. Greater than 1. 3/5. Yeah. Right. Thank you, Nana. It cannot be greater than 1. 3/5. సో అంటే టవెల్ అన్న 3/5 అన్నాను, అండ్ ZL అన్నది రియల్ నెంబర్ కాబట్టి Z0 కూడా రియల్ నెంబరే కాబట్టి either this should be 3/5 or it should be equal to minus 3/5. ఈ రెండాట్లో ఏదో ఒకటి జరగాలి. ఓకే, సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఓకే అని ఇక్కడ ఫేస్ అన్నది ఏంటి అన్నది కూడా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ డూ ఇట్, బట్ ఐ థింక్ ఇక్కడ మనకి ఆ పార్ట్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఎనీవేస్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ గివెన్ బై ఇస్ వన్ క్వశ్చన్. ఐ థింక్ 3/5 అన్నారు కాబట్టి 0.6 is one answer. Oh, the magnitude is given. Okay, so I think we need to determine the phase. So ఇక్కడ రెండు ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, -0.6 ఉంది, +0.6 ఉంది. సో రెండాట్లో ఏది తీసుకోవాలి అన్నది it depends on whether ZL is greater than Z0 or if ZL is less than Z0. అంతే కదా. ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తా ఉంటారు ఫేస్ అన్నది? అంటే ZL గ్రేటర్ దాన్ Z0 అంటారా లేకపోతే లెస్ దాన్ Z0 అన్నది? Yes, Nana? Any idea? సార్
గ్రాఫ్ దగ్గర లోడ్ దగ్గర మినిమం వోల్టేజ్ ఇచ్చారు. వెరీ గుడ్. ఇస్తే మినిమం వోల్టేజ్ ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు చూసుకొని. వెరీ గుడ్, యు ఆర్ ఇన్ ద రైట్ పాత్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, లోడ్ దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్టే మినిమం వస్తుంది. లోడ్ దగ్గరే మినిమం ఉంది, అంతే కదా. యూ కెన్ సీ దట్ ఎట్ ద లోడ్ ద మినిమం ఇస్ దేర్. అసలు Z0/ρ ఇది. రైట్. సో Z0/ρ is the ZL here. Okay, because this is the minimum impedance you can get on the line. సో అంటే ZL ఎంత అవ్వాలి? Z0 50/4. Okay, so 50/4. So I think 12.5 is this one, and the answer for the reflection coefficient is -0.6. Okay, ఇదొక పద్ధతి. ఇంకో పద్ధతి కూడా ఏం ఆలోచించవచ్చు అంటే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద స్మిత్ చార్ట్. ఓకే, సో లోడ్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి. లోడ్ పాయింట్ నుంచి మీరు తిరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం కట్ చేస్తారో అన్న దాన్ని బట్టి ఏదో మ్యాక్సిమాన కట్ చేయొచ్చు, మినిమాన కట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. సో మీరు ఫస్ట్ మినిమం వస్తుందంటే 5 - 2 బీటా ఎల్ అన్నది ఇట్ షుడ్ బి పై. ఓకే, ఆర్ 3 పై, బికాస్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్, ఇట్ షుడ్ బి పై. సో ఇక్కడ లెంగ్త్ ఏంటంటే లెంగ్త్ ఫ్రమ్ ద లోడ్. ఓకే, బట్ లోడ్ దగ్గర ఉన్నారంటే ఎల్ ఏం పెట్టాలి? 0 పెట్టాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే phi L is nothing but equal to pi. That is one way to do it. So because phi L is pi, that means we know the magnitude. So the reflection coefficient at the load is nothing but magnitude of the reflection coefficient and e power j phi L, where phi L is nothing but pi. అంటే -0.6 వస్తుంది. అదొక పద్ధతి. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఈ 2 మెథడ్స్లోనే చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ, I guess, kind of interesting question that's given in 2005. Is it okay? Any doubts? Any doubt ఉందా నాన్న? Okay, we'll move on. So many circles are drawn in the Smith chart used for the transmission and calculation. The circle shown in the figure represent ఏంటన్నా? Constant resistance. Constant resistance. Yeah, it's a basic one. Constant resistance circles away. Okay, right. So consider a 300 ohm quarter wave length line, transmission line as shown in the figure. It is connected to 10 volts 50 ohm source at one end and is left open circuited at the other end. The magnitude of voltage at this end. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అంతా అని అడుగుతున్నాడు. ఎంత ఉంటుంది? 10 volts ఉంటుంది అంటారా? సార్ అది ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ కట్టి అక్కడ షార్ట్, దాన్ని బట్టి వోల్టేజ్ డివిజన్ చేయాలి. ఓకే, సో అందుకే నా ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాడు. మేబీ వస్తుందేమో, చెక్ చేయాలి మనకు అవుతుందా లేదా అనేది. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ దిస్. సో యూ హ్యావ్ ఎ లోడ్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ 50 and the source is 10 volts AC, right? And this is connected to your line, transmission line, which is of length λ/4, interestingly. Right, length λ/4. 300 ohm line. ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది సార్. ఇన్ఫినిటీ వస్తుందా ఏంటి? ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ వోల్టేజ్ వస్తుందా? ఓకే, ఇంపిడెన్స్ అంటారు. ఇంపిడెన్స్ సార్. ఇంపిడెన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఎందుకు వస్తుంది? ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ సర్క్యూట్. రైట్, షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా. 0 వచ్చింది సార్. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ 0 వచ్చేది అంటే షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 0 వస్తుంది. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 0 వస్తుందా? చూద్దాం. సో దీని ఆన్సర్ తెలియాలి అంటే what I can say is the voltage on the line is nothing but V0 plus into e power minus j beta L. ఓకే, j beta. ఓకే, లెంగ్త్ ఇక్కడ z లో రాద్దాం పోనీ. e power plus j beta, e power minus j beta z times of so v of z రాద్దాం. So maybe I'll put this z equal to 0 position and this as
Z is equal to minus lambda by 4 position. Okay. ఓకే. సో, ఇది ఎక్స్‌ప్రెషన్ రాయాలంటే 1 ప్లస్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే టైమ్స్ ఆఫ్ తీటా ఎల్ మైనస్ అంటే ఇక్కడ జెడ్‌లో రాశాను కాబట్టి ప్లస్ వస్తది 2 బీటా జెడ్. ఇది వోల్టేజ్ ఆన్ ద లైన్ నాన్న. ఆఫ్ కోర్స్ V0 ప్లస్ కాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇదంతా ముందు ఆన్సర్ రావాలి అంటే. వాట్ ఐ కెన్ సీ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో, ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అట్ ద లోడ్ ఈస్ 1. అండ్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ తీటా ఎల్ కూడా ఏంటంటే 0 వస్తది. సో, బ్రాకెట్‌లో టర్మ్ ఇట్లా మారిపోయింది. సో, నాకు వాట్ ఐ కెన్ సీ హియర్ ఈస్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే వోల్టేజ్ అట్ Z ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. ఓకే. బికాస్ ఐ వాంట్ ద వోల్టేజ్ అట్ ద అవుట్‌పుట్ లోడ్. సో, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ V0 ప్లస్ అంతే కదా! సారీ V0 ప్లస్ ఇంటూ ఇక్కడ ఈ పవర్ 0 వస్తుంది. J0 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ J0. I think that is 2 times of V0 ప్లస్. సో, అంటే ఈ మొత్తం అనాలిసిస్‌కి V0 ప్లస్ ఎంత కడితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తది అది. అయితే ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే నాకు V0 ప్లస్ ఫార్ములా కావాలి. V0 ప్లస్ ఫార్ములా మీ దగ్గర ఉందా? I think it is a very big formula. It's definitely difficult to remember. But anyways, first we'll solve with the V0 plus. Sir, Vg into e power minus j beta Power minus j beta L divided by into z0. అంటే into z0 by z0 into 1 plus tau in plus zg into 1 minus tau in. very good. అంటే పైన z0 వచ్చింది సార్ న్యూమరేటర్ లో ఒకటి. పైన వచ్చేద్దా? అంటే ఇంకొక z ఇంకో z. yes sir. ఓకే. సో, ఇక్కడ z0 ఇక్కడ ఏది 0 చేయొచ్చు? టౌవిన్ ఎంత? టౌవిన్ అంటే ఇస్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ -1 అంతే కదా! బికాస్ ఇన్పుట్ దగ్గర ఇది λ/4 లైన్ కాబట్టి టౌవిన్ ఇస్ -1 బికాస్ ఇట్స్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే. సో, ఇన్పుట్ దగ్గర షార్ట్ సర్క్యూట్‌లో ఉంటది కాబట్టి సో, నాకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అన్నది -1. సో, ఇఫ్ ఐ పుట్ -1 దిస్ టర్మ్ గోస్ టు 0 అండ్ దిస్ టర్మ్ బికమ్స్ 2g. సో, ఇట్ బికమ్స్ z0 ఇంటూ Vg ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ j బీటా L అంటే λ/4 పెట్టండి. డివైడెడ్ బై of course 2 times of Zg. ఓకే. సో, ఇందులో నాకు ఏంటంటే ఓన్లీ మాగ్నిట్యూడ్ కావాలి. The magnitude is what I want because I'm asking for the magnitude of the voltage. Okay. So, the magnitude is nothing but Z0 into Vg divided by 2 times of Zg. I think Z0 to Zg same kada. Okay. 30 అయితే సబ్స్టిట్యూట్ సార్ Zg 0 కదా సార్ అంటే పైన. Zg 0 ఎందుకైంది? 50 అని ఇచ్చారు కదా! సోర్స్ 50 ఓమ్ సోర్స్. సో, 50 ఓమ్ సోర్స్. సో, ఇది 50 ఓమ్ సోర్స్. ఇది Z0 ఏమో 300, Vg ఏమో 10. ఓకే. సో, ఐ థింక్ 60 ఇది 30 వోల్ట్స్ వచ్చింది సార్. అంటే ఓకే. V of Z 60 వచ్చిందా? కానీ ఆన్సర్ లేదా? ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసినట్టున్నాం. Vg by 2 అని ఉందా ఏంటి? Vg by 2 ఉన్న రాంగ్ సార్. రావట్లేదు.
Okay, so maybe I'll try to do it in a different way. Okay, maybe we'll see if I can get it. So at the input it looks like a short circuit. So what is the current that is entering into the circuit? Circuit loki ఎంత current enter అవుతుంది అంటే maybe I think the current is 10/5. Okay, so it is 1/5 amperes of current is entering the circuit. Okay, and what is the voltage at the input ante it is 0. Maybe if we can substitute v0 plus అన్నది ఈ ఫార్ములా నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా maybe we can do it from the equation which we have. Okay, in that way probably we'll get the answer more easily. ఇక్కడ చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ వాడకుండా ఏం చేస్తానంటే నా దగ్గర ఈక్వేషన్ ఉంది. ఈక్వేషన్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ v of z at any location into e power minus j beta z into 1 plus e power j times of 2 beta z. Okay, so v at z is equal to minus lambda by 4. ఎంత నాన్న? So because at minus lambda by 4 the circuit behaves like a short circuit, so the voltage should be equal to 0. Oh, okay, so దాని నుంచి నాకు 0 is equal to I think I'm stepping into a big mess here. అప్పుడు v0 plus 0 అయిపోతుంది కదా. ఓ లేదు లేదు, I think this factor is going to -1, so that is why. Okay, you're getting a 0. ఇక్కడ నుంచి v0 plus తెలియట్లేదు. The other way in which we can do is we can find the voltage at the load. Let me look into the expression. మనం ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ రాసాం లేదా అన్నది ఒకసారి మీ దగ్గర ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమన్నా ఉందా చూసి చెప్తారా? చెప్పండి అన్న. సార్ కరెంట్ ఫైండ్ చేశారు కదా సార్, అక్కడ 50 ఓం డ్రాప్ దగ్గర తీసేస్తే మిగతా వోల్టేజ్ డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తుందా సార్? అలా చెప్పలేం కదా, ఎందుకంటే ఇది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కదా, వీ కెనాట్ సే దట్. ఒకసారి మనకి v0 ప్లస్ ఫార్ములా కరెక్ట్ కదా అనేది డిసైడ్ అయిపోతే దెన్ వీ కెన్ మూవ్ విత్ ఇట్. సార్ లాంబ్డా బై 4 దగ్గర వి అవుట్ ఫైండ్ చేయొచ్చు కదా సార్, అంటే అంటే వోల్టేజ్ లాంబ్డా బై 4 దగ్గర జడిన్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ చేసి ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా సార్. v0 ప్లస్ జడిన్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ 0 కదా, షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటాను కదా అది. ఇది అదేనా? సార్ చెప్పండి అమ్మా. వి ఆఫ్ జెడ్ ఫార్ములాలో 12 ఉంటుంది కదా సార్, మీరు వేయాలి. 12 అంటే లోడ్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అమ్మా. సో బికాజ్ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ మనం 12 is nothing but 1 కదా. ఓకే సార్. సో అందుకని 12 and 1 తీసుకున్నాను. సో 12 అంటే వీ కెన్ రైట్ 1 at an angle of e power j 0 degrees. సో v of z ఏమైంది అంటే v0 ప్లస్ ఇంటూ e power minus j beta z times 1 ప్లస్ 12 ప్లేస్లో e power j times of 2 beta z వస్తుంది. Okay, let me check whether at lambda by 4 this is working out or not. 2 by 1 lambda. Okay, I think it is working out. So at lambda by 4 ఈ మొత్తం ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుందంటే -1 అయిపోతుంది. సో అందుకని ఓవరాల్గా at z is equal to minus lambda by 4 this number is becoming equal to 0. సో ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి I cannot find v0 plus. ఇంకొకలా కట్టొచ్చు నాన్న, మేబీ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ i of z. ఎస్ రైట్. కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. v0 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ జే బీటా జెడ్ బై జెడ్ నాట్ అక్కడ 1 మైనస్ 12 z0 ఇంటూ ఐ థింక్ ఇక్కడ 1 మైనస్
e power j 2 beta z వస్తుంది. ఓకే, టవల్ మైనస్ టవల్. యా 12 ఉంటుంది, ఇక 12 1 కదా. ఎస్ సార్. మేబీ ఐల్ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ కంప్లీట్లీ అండ్ ఐల్ రైట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ జెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్చువల్గా మనం, అంటే నేను ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఐ ఆఫ్ ఎల్ రాశాను, ముందు ఐ ఆఫ్ ఎల్ రాసిపోయి జెడ్ రాస్తాను పోనీ. ఐ ఆఫ్ జెడ్ అంటే లోడ్ నుంచి దూరం. సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వి రోట్ ఇట్ లైక్ ఈ పవర్ ప్లస్ జే బీటా ఎల్ divided by z naught into 1 minus modulus of tau l into e power j times of theta l minus 2 beta l. ఇది రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్, అది ఎల్ లెంగ్త్లో రాసినప్పుడు. బట్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్, ఎక్కడైతే ఎల్ ఉందో అక్కడ మైనస్ జెడ్ రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సో అంటే ఇక్కడ మైనస్ జెడ్, ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ జెడ్ వస్తుంది. సో అట్లా జెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాశాను. అయితే ఇక్కడ లోడ్ దగ్గర 12 అంటే ఏంటంటే 12 is 1, సో దట్స్ వై ద magnitude of 12 is 1 and the angle is 0. So if I put 0 here and this is 1 here, so I'm left with this other సార్ ఇలా factor. చేసిన v0 ప్లస్ 30 వస్తుంది. ఇలా చేసిన v0 ప్లస్ 30 వస్తుందా? ఎస్ సార్. అయితే మరి then that is the only answer. Probably the question and the answer is wrong because there is no other way, because everything మనం కరెక్ట్ చేసినప్పుడు. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే z is equal to మైనస్ లాంబ్డా బై 4 పెడదాం నాన్న, పెట్టి ఏమొస్తుందో చూద్దాం. z is equal to మైనస్ లాంబ్డా బై 4 పెడితే I'm getting a magnitude of so v0 plus into e power minus j beta into minus lambda by 4 divided by z naught into 1 minus e power j times of 2 beta z అంటే minus lambda by 4 పెట్టాలి. సో బీటా అంటే 2 బై lambda తీసుకుందాము. సో lambda cancels out, 4 cancels out, e power j times of minus pi, so I get minus 1. So I get minus of minus 1. Okay, I get 2. So అంటే ఇది 2 v0 plus divided by z naught into e power some minus j beta minus lambda by 4. ఇది మొత్తం కరెంట్ at this is nothing but equal to current at z is equal to minus lambda by 4. అంటే ఇన్పుట్ దగ్గర ఉన్న కరెంట్ అన్న, ఇన్పుట్ దగ్గర ఎంత కరెంట్ ఉందంటే 1/5 వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇది రియల్ నెంబర్ అవుతుందా జే అన్నది? రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తీసుకో. -1 అయితే ఓకే, సో ద magnitude is ఓకే, సో ద magnitude తీసుకున్నప్పుడు ద magnitude of the current if I look into it, so v0 ప్లస్ ఏమవుతుంది అంటే z0 by 5 into 2 into 10 into 13 వస్తుంది. So v0 plus is 30. So if v0 plus is 30, then v of z voltage magnitude of what the open end ante, so there is no other way, we get v0 plus into 1, అక్కడ ఏమొచ్చింది 0 కదా, 1 plus 1 వస్తుంది కదా. సో 2నే అంటే నా ఆన్సర్ ఇస్ 60 ఓన్లీ. ఓకే, ఐ థింక్ ఇక్కడ బై 7 పొరపాటున పెట్టుకున్నారు. They have given answer as 80 here, but I think there is no way you can get an 80. Okay, so let us assume the answer is wrong, but I think the answer is 60 because we went with all the right answers, all the right ways to do it. So the answer is 60. Okay, but you try to check it. I'll post the video. They're saying it's 80 volts. If you get an 80 volts as an answer, just tell me where I have went wrong. I don't think I have went wrong anywhere. Okay, so the answer is 60 only. Okay, let us move on to the next one. So consider an impedance z is equal to r plus j marked a point on the Smith chart as shown below. The movement from point P along a constant resistance circle in clockwise direction by an angle of 45 degrees is equivalent to P అనే పాయింట్ నుంచి అంటున్నా
45 degrees ఎటు తిరిగాడంటే క్లాక్ వైజ్లో తిరిగాడంట. కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ మీద తిరుగుతున్నాడు. సో తిరుగుతుంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అంటే మీరు ఇంపిడెన్స్కి ఇండక్టెన్స్ యాడ్ దాంట్లో చేసినట్ట. కెపాసిటెన్స్ అంటే టువర్డ్స్ జనరేటర్ కదా. ఓకే, టువర్డ్స్ జనరేటర్ వెళ్తున్నాము, బట్ థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ అంటే అంటే ఎక్స్ వాల్యూ పెరుగుతుంది కదా సార్. రైట్, ఎక్స్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ నెగిటివ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ -1 నుంచి అంటే కింద ఉన్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ అండ్ దిస్ ఎక్స్ ఇస్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్. ఓకే, సో అంటే ఇందాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ -1 దగ్గర ఉంది. అంటే ఇఫ్ యూ సీ దట్ -1 నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ సో ఎక్స్ -1 అనుకుంటే ఇందాక ఇట్లా ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ సమ్ ఎలిమెంట్, నువ్వు యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఆర్ మారట్లేదు, కానీ మేబీ ఇట్ వెంట్ టు సమ్ -0.5j. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చేంజ్ రావాలి అంటే నువ్వేం చేసి ఉండాలి, ఇక్కడ ఒక +0.5j యాడ్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, సో చేసావు కాబట్టి ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ అన్నది ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే ఆ కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ మీద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది. సో తిరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు ఈ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ పుట్ 0.1 దెన్ యూ మైట్ హ్యావ్ బీన్ హియర్. ఓకే, 0.5 పెడితే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంటారు. అలా కాకుండా 0.6 పెట్టారు అనుకోండి, యూ విల్ బీ హియర్. సో యూ విల్ బీ మూవింగ్ లైక్ దిస్ ఆన్ దిస్ సర్కిల్, కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ మీద. సో అంటే నువ్వు ప్రతిసారి ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నావు. సో ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండక్టెన్స్ యాడెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ Z. ఓకే, okay, so I think constant resistance in the clockwise direction by angle of 45 degrees. Okay, doesn't matter 45 degrees angle తిరిగిందంతా. So it is equivalent to, it's basically adding an inductance in series with your impedance. So that is easy a bit. So let's move on to the next one. A lossless transmission line is terminated in a load with reflection coefficient is given, VSWR is given. Okay, so they're asking for the percentage of power reflected back. Andrana. So the 33.33%. Yeah, 33.33%. So the reflected power percentage PR divided by PI is asked. Percentage అంటున్నారు కాబట్టి into 100 చేయాలి. So this is nothing but the magnitude of reflection coefficient square times 100. So magnitude is nothing but it's lossless line. So the magnitude of reflection coefficient is nothing but the magnitude of the reflection coefficient at load. And because VSWR is 2, that means 1 plus modulus of towel divided by 1 minus modulus of towel So D should be was equal. సో డి వస్తుంది సార్ 11.11. D వస్తుందా? ఓకే, సో టవెల్ అంటే ఏమవుతుంది, 1/3. 1/3. సో దట్ మీన్స్ 1/9 into 100. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఐ థింక్ D. ఓకే, okay, so here a short circuit stub is shunt connected to a transmission line as shown in the figure. Okay, if Z0 is 50, the admittance Y seen at the junction of the stub and the transmission line is. Okay, ఈ పోర్ట్ దగ్గర అడ్మిటెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, ఇంపిడెన్స్ కాదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ అగైన్ ఏ జంక్షన్. ఓకే, ఇలా ఒక లైన్ ఉంది, ఇలా ఒక లైన్ ఉంది, రైట్. సో ఈ రెండు లైన్స్లో ఒక లైన్ ఏంటంటే 100 ఓమ్తో టెర్మినేట్ చేశాడు. ఇంకొక లైన్ ఏంటంటే ఐ థింక్ లైన్ లెంగ్త్ ఇవ్వలేదా, BA. λ/b అని ఇచ్చా. ఓకే, ఐ థింక్ ప్రింటింగ్ ఎర్రర్ ఏమో. λ/b కాదు, అది λ/8 అనుకోండి. ఓకే, λ/8 లైన్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అంటే మీకు ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి ఎట్లాగా. ఓకే, యూ కెన్ ఇమాజిన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, దెర్ ఆర్ 2 లైన్స్ లైక్ దిస్. అంటే ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్. పోనీ ఇట్లా ఇలా చూడొచ్చు మీరు.
So here the circuit is short circuited. సో అంటే ఇలా ఉన్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద పైన అతికించినట్టుగా ఇంకొక లైన్ పెట్టాం చూసారా, ఈ లైన్స్ని స్టబ్స్ అంటాం. ఓకే, ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ వర్డింగ్ టెర్మినాలజీ వాడతారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 100 ohm and all these lines are Z0 lines basically. సో you're asking you what is the input admittance here. ఇక్కడ admittance ఎంత అంటున్నాడు, yn ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ఏ లాంబ్డా బై 2 లైన్. లాంబ్డా బై 2 లైన్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, సేమ్ ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది. ఇది లాంబ్డా బై 8 లైన్, ఇదే ఆలోచించాలి, రైట్. లాంబ్డా బై 8 లైన్కి షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ లైన్ కాబట్టి JZ0 tan బీటా ఎల్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, బీటా ఎల్లో ఎల్ ప్లేస్లో లాంబ్డా 8 పెడితే మనకి బీటా ఎల్ పై బై 4 వచ్చింది. ఓకే, సో Zn ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు JZ0. ఓకే, సో అంటే నాకు ఇన్పుట్ దగ్గర కనిపించేది ఎంత అంటే ఇక్కడ టోటల్ ఇంపిడెన్స్ దట్ I see Zn I see is 100 in parallel with what 100 in parallel with JZ0 నన్న అంటే J50. అయితే అడుగుతుంది ఇంపిడెన్స్ కాదు, అడ్మిటెన్స్. అడ్మిటెన్స్ కావాలంటే ఓ పని చేయొచ్చు. అడ్మిటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ ప్యారలల్ నెట్వర్క్, అడ్మిటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడ్మిటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ లోడ్. అంటే ఈ లైన్ మీద అడ్మిటెన్స్ ఎంత అంటే 1/100 ప్లస్ వాట్ ఎవర్ అడ్మిటెన్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్, దట్ ఈస్ 1/J50. అంతే కదా, ఇవి ఇంపిడెన్సెస్ కదా అన్న. అడ్మిటెన్స్ అంటే ప్యారలల్ అడ్మిటెన్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు కదా సింప్లీ. సో ఐ గెస్ యూ హ్యావ్ ద ఆన్సర్. ఎక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ ఏ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఇంపిడెన్స్ అయితే ప్యారలల్ ఫామ్లో వేయాలి కానీ అడ్మిటెన్స్కి సింప్లీ యాడ్ చేసేయచ్చు. యూ కెన్ యాడ్ ద అడ్మిటెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ బ్రాంచ్. ఓకే, in a twin wire transmission line, the voltage maximas, so adjacent voltage maximas ఎక్కడ వచ్చినాయి అంటే, సో ఫస్ట్ మాక్సిమా మేబీ సమ్ మాక్సిమా L1 okay is at 12.5 centimeter and L2 maxima is at 27.5 centimeter. adjacent maximas. ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, ఏం చేయొచ్చు అంటే లాంబ్డా బై 2 డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ మ్యాక్సిమాస్, అడ్జసెంట్ మ్యాక్సిమాస్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే లాంబ్డా బై 2 ఉండాలి. ఓకే, సో ద డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్, 12.5 12.75 అంటే మీకు 15 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. అంటే లాంబ్డా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి 30 సెంటీమీటర్స్. సో లాంబ్డా 30 సెంటీమీటర్స్ అంటే ప్రాబబ్లీ 1 GHz ఏమో, right. So that is a frequency. So from lambda you can find the frequency as C by lambda. From there you can get it. Okay, so in a lossless transmission line of length 50 with some length L and some capacitance is given and is operated at 25 ohm, then the question asks for what is the propagation electrical path length. So they are asking what is beta times of L, electrical length ante beta L nanna. So beta is nothing but omega into square root of LC. Okay, and the length of the line is given as 50. Omega is 2 pi into F is 25 into 10 to the power of 6 gigahertz, and square root of LC is 10 into 10 to the power of minus 6 into 40 into picofarad 10 to the power of minus 12 into 50 meters. మొత్తానికి ఆన్సర్ మీటర్స్లో రావాలి. ఎంత వస్తుంది, .5 వస్తున్నాయండి. I think pi is left out, so probably I feel like the answer is C, but please confirm. Sir, pi by 2 radians. Okay, so the answer is pi by 2 radians. Yeah, anyways, means by principle you can eliminate few things like means without solving this bit I can see that because the electrical length is asked, usually they feel like the answer is in meters.
So it's not in meters. Okay, beta L another, it's you get an angle which is in radians particularly. Maybe it can be in degrees also. ఓకే, సో ఈ రెండాటిలో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి ఆన్సర్. అయితే 180 degrees రావాలి అంటే బీటా ఎల్ 180 ఎప్పుడు అవుతుంది? బీటా ఎల్ 180 అవడం అంటే బీటా ఎల్ పై అవ్వాలి, అంటే 2π/λ. ఓకే, ఇక్కడ λ/2 ఉండాలి. ఓన్లీ ఇఫ్ ద లైన్ లెంగ్త్ ఇస్ λ/2 ఎగ్జాక్ట్లీ, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు బి పై. ఓకే, లేకపోతే పై రాదు. సో ఐ ఫీల్ లైక్ 25 GHz ఈజ్ ఇట్ పై అంటే 3 × 10⁸ ఆర్ 3 డివైడెడ్ బై 25 చేస్తేనే అసలు మీకు ఎక్కడ యూ డోంట్ గెట్ 50 ఎనీవేర్ క్లోజ్ టు 50. ఓకే, సో ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 50 అంటే అది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 50, అది 50 అయ్యే ఛాన్స్ కూడా లేదు, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ λ/2 అయ్యే ఛాన్స్ కూడా లేదు. సో ఇట్స్ నాట్ దిస్ ఆన్సర్ ఆల్సో. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుట్ ద ఆన్సర్ as π/2 without even calculating. Okay, anyways, being said that, I think if very old questions nana, like 1994 question adi. So if a pure resistive load when connected to a lossless line of 75 ohm with a VSWR 3 on the line, then the load impedance can be 25 ohms. So do you think it's true or false? So the resistive load is connected. Okay, it's a lossless line with 75 ohm line and the VSWR is 3. అయితే VSWR 3 అవుతూ ఇక్కడున్న లోడ్ ఏంటి అంటే ZL అన్నది ఇట్స్ ఎ రియల్ నెంబర్ అంటున్నాడు. ఇట్స్ ఎ రియల్ నెంబర్. దెన్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఫర్ VSWR టు బి 3, లోడ్ ఇంపిడెన్స్ 25 తప్ప ఇంకే వాల్యూ తీసుకోలేదు అంటున్నాడు. కెన్ ఇట్ బి ట్రూ? ఎస్ సార్, అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ లోడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 25 తప్ప ఇంక ఏ నెంబర్ పెట్టినా కూడా నాకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే వాడు అంటుంది ఏంటంటే 25నే ఉండాలి, ఇక్కడ 25 కాకుండా ఇంకే నెంబర్ పెట్టినా నాకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ 3, అది VSWR 3 అవ్వదు అంటున్నాడు. అయితే ఇక్కడ లెట్ us try to understand if you an interesting thing. ఇక్కడ రో అన్నది 3 అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్? 1/2. 1/2. ఓకే, సో 1 + 12/1 - 12 అన్నది 3 కాబట్టి అక్కడ నుంచి 12 1/2 వచ్చింది. సో 12 1/2 అంటే ఇది లాస్లెస్ లైన్ కాబట్టి ఈ లైన్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా ఇంత రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ సార్ ఇంకా అది రియల్ లోడ్ కాబట్టి 12 కూడా రియల్ కదా. యా, రియల్ లోడ్ కాబట్టి 12 కూడా రియల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో 12 షుడ్ బి అ రియల్ నెంబర్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎదర్ హాఫ్ ఆర్ -half. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ కెన్ బి హాఫ్ ఆర్ -half దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రియాక్టెన్స్ వాల్యూస్. అంతే కదా, రియాక్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. రియల్ నెంబర్ అంటున్నాను కాబట్టి మీరు స్మిత్ చార్ట్ మీద చూస్తే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ యువర్ స్మిత్ చార్ట్, ఓకే, సో మీ స్మిత్ చార్ట్ మీద కాన్స్టెంట్ టౌ సర్కిల్ గీసాను అనుకోండి, మేబీ హాఫ్ కాబట్టి మీ కాన్స్టెంట్ టౌ సర్కిల్ ఎలా వచ్చింది అనుకుందాం. అంటే కాన్స్టెంట్ టౌ సర్కిల్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న ఏ లోడ్ పాయింట్స్కైనా, ఓకే, ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న ఏ లోడ్ పాయింట్కైనా మీకు VSWR ఎప్పుడు 3నే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న ఏ పాయింట్కైనా రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ హాఫే. అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న ఏ లోడ్ పాయింట్ అయినా, అంటే ZL యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ ఆన్ దిస్ సర్కిల్, ఓకే, అండ్ యూ కెన్ స్టిల్ ఎండ్ అప్ విత్ ఏ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 1/2. ఆర్ ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న ఏ పాయింట్ అయినా తీసుకోండి, ఏ లోడ్ పాయింట్ అయినా తీసుకోండి, ఆ పాయింట్కి మీకు VSWR ఎప్పుడూ 3నే ఉంటుంది. కానీ నేను పర్టికులర్గా ఇక్కడ ఏం చెప్పానంటే, లేదు నాకు ద ఇంపిడెన్స్ షుడ్ బి రియల్ అన్నాను. రియలే ఉండాలి, రియల్ కాకుండా ఇంకే నెంబర్ ఉండడానికి కుదరదు అన్నాను. అంతేనా? సో 2 కుదరదు పాయింట్స్ అంటే వస్తాయి కదా సార్, ఇఫ్ ఇట్ 12 సర్కిల్. ప్లస్ యూ హ్యావ్ 2 పాయింట్స్. సో సేమ్ రిఫ్లెక్షన్ వచ్చే పాయింట్స్ 2 ఉన్నాయి. ఓకే, సో 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయంటే అంటే ఈ 2 లోడ్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ దగ్గర కూడా నాకు స్టిల్ ఐ కెన్ గెట్ ద సేమ్ VSWR. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ ప్రాబబ్లీ ఇది ఏమొస్తాయి నా ఈ పాయింట్స్ ఏమొస్తాయి తెలుసా? కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ద ఇంపిడెన్స్ ఎట్ దీస్ పాయింట్స్? -25 + 25. అర్రే,
-25 ఎట్లా వస్తుందన్నా? జెడ్ఎల్ 25 -25 అవుతుంది. Then 25 by వెరీ గుడ్. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం సార్ చేసుకోవాల్సింది 75 ఏంటంటే టైమ్స్ స్మిత్ చార్ట్ మీద ఇది మాక్సిమం పాయింట్, ఇది మినిమం పాయింట్. మాక్సిమం పాయింట్ దగ్గర ఇంపెడెన్స్ ఎంత ఉంటది? ఇది మాక్సిమం పాయింట్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఆన్ ద స్మిత్ చార్ట్, దిస్ మాక్సిమం పాయింట్ అండ్ దిస్ ఇస్ మినిమం పాయింట్. మాక్సిమం పాయింట్ దగ్గర ఇంపెడెన్స్ మీకు Z0 ఇంటూ రో ఉంటది. మినిమం పాయింట్ దగ్గర Z0 డివైడెడ్ బై రో ఉంటది. సో Z0 ఇంటూ రో అంటే ఎంత? 75 25. Z0 ఎంత? 75 ఇచ్చానా? ఓకే. సో 75 ఇంటూ 3 125 225 225 75 by 3 అంటే 25. ఓకే. అంటే ఒకవేళ నేను 225 తీసుకున్నా కూడా నాకు మళ్ళీ సేమ్ VSWR 3 వస్తుంది నాన్న. ఓకే. 25కే కాదు, 225 అని ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ద లోడ్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ is taken as 225, then also I will get a VSWR of 3. If I take a load value of 25, then also I will get a VSWR of 3. So in our initial case we might thought okay 25 ఒక్కటే అవ్వాలి, ఇంకో ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే రియల్ నెంబర్ అవ్వాలి కాబట్టి 25 తప్ప ఇంకేదో అవే ఛాన్స్ లేదు అని అనుకున్నాం. కానీ యూ కెన్ సీ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫాల్స్. ఓకే. దెర్ ఈస్ అనదర్ లోడ్ ఫర్ విచ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్, but you can see it only through if you have this idea regarding the Smith chart, right? Anyways, this is a very old question. It's like 1994 lesson question. Okay. So I think there are still some questions left. It's probably because of my slow pace. I think I have to speed up. Anyways, well, I think it's already time. So let me stop